Hi friends, me myself Adra. Welcome to Edustella. We have already started the essay. What essay? Which essay? Okay. A.G. Gardiner's essay on the role of the road. Okay. We have completed some of the paragraphs. കുറച്ച് paragraphs നമ്മൾ complete ചെയ്തായിരുന്നു. In this class, we are going to deal with the rest of the part. Okay, we are going to deal the rest of the portion. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും എച്ച് എസ് ഐക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടും, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഓക്കെ, ബി സിൻസിയർ ടു യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. അല്ലേ, നിങ്ങളോട് തന്നെ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ദെൻ യു ക്യാൻ അച്ചീവ്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതെന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അല്ല, നമ്മളെന്തായാലും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും. സോ ഇതാണ്, ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം, അല്ലേ, എച്ച് എസ് ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഷാൽ വി മൂവ് വിത്ത് എസ്സേ. നമുക്ക് എസ്സേയിലോട്ട് പോവാം. ഷാൽ വി മൂവ്? What we have discussed in our previous class. That means I will try to say the main points. Main points മാത്രം just ഒന്ന് പറയാം. Okay. Then some restrictions for our individual liberty to satisfy the social liberty. അല്ലേ, social liberty satisfy ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we need to obey certain rules. Or on the other hand, we can say that we need to make some restrictions to our individual liberty. So liberty is not a personal affair, it is a social contract എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ A.G. Gardiner പറയുന്നത്. So we need to consider the society while thinking of our liberty. So നമുക്ക് എന്താണ്, we have some personal liberty, and that time when we enter into the world of society, or we step out from our personal affairs, or the kingdom of our personal affairs, we need to consider others too. Okay, because we have some personal liberty, we have some individual liberty for choices and for habits, etc. that which are not affect others. അല്ല, മറ്റുള്ളവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ചില പേഴ്സണൽ ചോയ്സസ്, പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടീസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദാറ്റ്. ബട്ട് വെൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് അവർ ലിബർട്ടി വിച്ച് അഫക്റ്റ് അതേഴ്സ് ലിബർട്ടി, അല്ലേ, മറ്റുള്ളവരുടെ ലിബർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിബർട്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ഇറ്റ്. അല്ല, അതിന് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് to satisfy that social liberty, അല്ലേ, social liberty satisfy ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? We need to constrain our liberty. നമ്മുടെ ലിബർട്ടി നമ്മളൊന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. Because that's not a problem at all. That's not the violation of our liberty or our freedom. നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിബർട്ടിയുടെ വയലേഷൻ ഒന്നുമല്ല. We need to obey some certain rules and regulations, or certain rules in a way to maintain a proper social order. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലിബർട്ടി ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഒരാൾക്കും എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ തോന്നിയ പോലെ പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല. വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ അതേഴ്സ് ടു. മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, we need to consider others when we think about our personal liberty, because in a way to satisfy the idea of social liberty, we need to constrain our personal liberty in certain cases. Okay, in some other cases there are thousands of cases, and then thousands of matters are there. We can satisfy our personal liberty which are not affect others. അല്ല, മറ്റുള്ളവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിബർട്ടീസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദാറ്റ്. അല്ല, അവർ ഡ്രസ്സിങ്, എന്താണ് ദ വേ യു വാക്ക്, അവർ എന്താണ് യുവർ പ്രിഫറൻസ് ടു മാരേജ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് വി ഹാവ് ലിബർട്ടി. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യലിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെൻ വി എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദി സൊസൈറ്റി വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ അതേഴ്സ് ടു. അല്ലേ, we cannot move through the road where എന്താണ് how we like. നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ റോഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ലിബർട്ടി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we cannot move through the middle of the road, and we cannot move through the middle of the road, or a cab driver cannot move through the pavement. അതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് ലിബർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ നോക്കും ഇല്ല. സോ we need to എന്താണ് obey certain restrictions in a way to
എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഐഡിയ ഓഫ് സോഷ്യൽ ലിബർട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലാസ് ഒരുപാട് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. I got into a railway carriage at a country station the other morning and settled down for what the schoolboys would call an hour's SWOT at a blue book. SWOT means serious study എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. SWOT, SWOT, കണ്ടല്ലോ വേർഡ്. I was not reading it for pleasure. The truth is that I never do read blue books for pleasure. I read them as a barrister reads a brief, for the very humble purpose of turning an honest penny out of them. Now, if you are reading a book for pleasure, it doesn't matter what is going around you. I think I could enjoy Tristram Shandy or Treasure Island in the midst of an earthquake. Okay, here he says about another incident. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേ ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിന് എന്താണ് ഹി മൂവ്സ് ത്രൂ കാഷ്വൽ ഈവൻസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് തരുന്നത്. ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫാക്ട്സ് ത്രൂ കാഷ്വൽ ഈവൻസ് ഫ്രം അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന കാഷ്വൽ ഈവൻസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, ഒരു സിവിക് സെൻസ് തരുന്ന ഐഡിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസ് തരുന്ന ഐഡിയാസ്, ഒരു സോഷ്യൽ സെൻസ് തരുന്ന, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എസ് എ സോഷ്യൽ സെൻസ്, എ പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസ്, എ സിവിക് സെൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ആ സിവിക് സെൻസ്, സോഷ്യൽ സെൻസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത്? ത്രൂ certain incidents, by describing certain incidents from our daily life itself. Here he says that he was meant to traveling, അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ട്രെയിനിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലെന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് റീഡിങ് എ ബ്ലൂ ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളത് മെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്ലൂ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ്. ബ്ലൂ ബുക്ക് എന്താണ്? ബ്ലൂ ബുക്ക് മീൻസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലീസ്, അല്ല ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലീസാണ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ലോസും സെക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലീസ്, ലോ ബുക്ക്. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലോ ബുക്ക്. ബാരിസ്റ്റേഴ്സ് ആരാണ്? അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ അത് കേസൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബുക്ക്. ഓക്കെ, സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലോ ബുക്ക്. പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷനാണ്, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ബുക്കാണ്. വി cannot റീഡ് ദാറ്റ് ബുക്ക് ഫോർ പ്ലഷർ. നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ബുക്സ് ഒക്കെ പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വായിക്കുന്നത്? നെവർ. ഹിയർ ദ ഓതർ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് റീഡ് ഇറ്റ് ഫോർ പ്ലഷർ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ അത് പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വായിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് സ്റ്റഡി, അല്ല ഒരു സ്റ്റഡിയിങ് മാനറിലാണ് നമ്മളത് വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് റീഡിങ്, ഒരു സീരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡിങ് ആണ്, അല്ലേ? ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. സോ in that sense a person needs much quiet surrounding, അല്ല കുറച്ച് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സറൗണ്ടിങ് വേണം, അല്ലേ? ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഫോർ ഹിം, അല്ല ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ബുക്ക് വായിക്കാനാണ് പോവുകയാണ്. ഏത് ബുക്കാണ്? ബ്ലൂ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, then I think I could enjoy Tristram Shandy ഒരു 18th century നോവലാണ് by Stein, and Treasure Island by R.L. Stevenson. And okay, we can read novels because at anywhere, because we read it for pleasure. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നോണം ഏത് ആളിൻ്റെ ഇടയിലോ ആൾക്കൂട്ടത്തിലോ തിക്കിലോ തിരക്കിലോ ഇരുന്ന് വായിക്കാം. അദ്ദേഹം പറയാൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീഡ് എ ബ്ലൂ ബുക്ക്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയ്ക്കും കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വേണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ട്രിസ്റ്റം ഷാൻഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷർ ഐലൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള നോവൽസ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലഷർ എവിടെ ഇരുന്നും വായിക്കാം. അദ്ദേഹം പറയാൻ ദ മിഡസ്റ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ക്യൂക്ക്, ഒരു ഭൂമി ഉലൂക്കം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലഷർ. അവിടെ ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് നോട്ട് നെസസറി.
But when you are reading a thing as a task, you need reasonable quiet. If we read something as a task, we need a quiet environment, ഒരു ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാത്തതും കിട്ടാതിരുന്നതും അതാണ്. എസ് എ ഫുള്ളും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം അല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നൊന്നും കാര്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എസ് എ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായാലും നമുക്കത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ക്യാൻ യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പറയാം. മനസ്സിലായല്ലോ. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഇവൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ആസ് വി ലൈക്ക്. ഏത് ടെൻസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. But when you are reading a thing as a task, you need reasonable quiet. And that is what I didn't get. For at the next station, in came a couple of men, one of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice. He was one of those people who remained one of that story of Han to Key, who meeting a person of immense swagger in the street and stopped him and said, "Excuse me, sir, but are you someone in particular?" This gentleman was someone in particular. As I wrestled with clauses and sections, his voice rose like a gale, and his family history, the deeds of his sons in the war, and his criticism of the journalists and politicians submerged my poor attempts to hang on to my jaw. Submerged my poor attempts to hang on to my jaw. Okay, here when he starts to read, അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ, then 2 men enter into the cabin. രണ്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താണ് ട്രെയിനിലോട്ട് കയറി. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് ടു ടോക്കറ്റീവ്. ഭയങ്കര സംസാരം പ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. ഹി ടോക്സ് ഇൻ എ പോംപസ് വോയിസ്. ഒരു ഹൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയില്ലേ, ഹൈ ലെവൽ ഒരു ബാസ് സൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കയറിയാണ്. ആ പോംപസ് വോയിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹീ ടോക്സ് ഇൻ എ ലൗഡ് നോയ്സ്, ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വരെയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓതറൊരു എന്താണ് വളരെയധികം ഒരു അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വയറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹി എൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടോക്കിംഗ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടോക്കിംഗ്, സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ എ വെരി ലൗഡ് നോയ്സ് ആൻഡ് ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സം പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ others says that he's just like that one of the person in Horn Tookie's story. Horn Tookie was a writer and politician of 19th century. Writer and politician. In his story, there is a swagger. Swagger means self-possessed, or a person who walks or talks in a self-possessed manner. അതായത് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്താണ് സ്വന്തം ഭാഗം മാത്രം നോക്കി പോകുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അതാണ് സ്വാഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് പൊസസ്ഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പം there was a swagger. Okay, there was a swagger in Horn Tookie's story. Horn Tookie's സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു swagger ഉണ്ട്. So that person is someone in particular എന്ന് പറയും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ ഉള്ളത്, ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഉള്ളത്. സോ this person is just like that. ഈ person എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെയാണ്. just like that person, that swagger and Horn Tookie's novel. Here author is reading a law book and 2 men enter into the cabin. Okay, and one of them is too talkative and he is talking about his family matters and all the things of some political affairs, and he is always he's talking something because he want to show others that he wants to show that he is something high level, he is something more എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് he is always talking about that political affairs and his family history and all. And you know that our author is doing such a job which needs a high level attention. ഒരു ഹൈ ലെവൽ അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജോബ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഓതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and his pompous voice disturbs him.
ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോമ്പസ് വോയിസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്. ഹി ക്യാനോട്ട് ഡു ഹിസ് ജോബ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഹിസ് ജോബ്. ബട്ട് think about us when we are studying in BES. Okay, during the time of examination ടൈമിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ജോലി, ഇവർക്കൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നൂടെ, എന്തിനെത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മളും ചിന്തിക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ബസ്സിലിരുന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും പഠിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സമാധാനത്തോടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് കേൾക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് വരെ നമ്മൾ നല്ല സംസാരമായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും എന്താണ് സെൽഫ് പൊസസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? Okay, then he says that this talkative person is just like a swagger in Hon Tuki's novel. I shut up the blue book and looked out the window and listened wearily while the voice thundered on the themes like this. Now I what French ought to have done the mistake of the Germans made, if only Ascute had. You know the sort of stuff. I had heard it all before. Oh, so often it was like a barrel organ drowning out some banal song of long ago. And he says that he talks about that mistakes of German and what French ought to do. And Ascute means actually was a British statesman and prime minister. Okay, Ascute was British statesman and prime minister. There are some persons who always talks about that politics, and we know that actually they don't know anything, but they want to show that they know something. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ഇച്ചിരി ആ പത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെയൊക്കെ വെച്ച് എന്താണ് അവരൊരു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന they always talks in a pompous or a loud noise because they want to show that they are something else or they are something more. അവരെന്തോ കൂടുതലാണ്, എന്തൊക്കെയോ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, they never think about the disturbance എന്താണ് they made to others. അല്ലെ, അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. they never think about the disturbance they have made to others. മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. ഓക്കെ, if I had asked him to be good enough to talk in a lower tone, I dare say he would have thought I was very rude fellow. It didn't occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him. And I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had, thanks to him, had a very illuminating journey and would carry away a pleasing impression of his encyclopedic reach. He was obviously a well-intentioned person. The thing that was wrong with him was that he had not the social sense, and he was now a clubbable man. Clubbable man means a sociable man. Okay, then if the author asked him to stop, അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് just can you talk in a low voice, കുറച്ച് ഞാൻ പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്, then he thinks that the author is too rude. ഇങ്ങനെ റൂഡ്, എന്തൊരു മനുഷ്യൻ, എന്തൊരു പരുക്ക മനുഷ്യൻ തോന്നും അല്ലേ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ബസ്സിലിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. മേ ബി എന്താണ് ഒരു വയസ്സായ ആൾ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വയ്യായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പതുക്കെ സംസാരിക്കുമോ മോളെ. അപ്പം എന്താ പറയുക, എന്തൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ. എന്ത് മനുഷ്യൻ, എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. വി നെവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലേ, ദാറ്റ് ഓൾഡ് മാൻ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കോ, ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓദർ പറയുകയാണ് താങ്കൾക്കൊന്ന് പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ദെൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ ഓദർ ഇസ് ടു റൂഡ്. ഓദർ ഭയങ്കര ഇത് എന്ത് റൂഡാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ലിസൺ ഹിം. അതിനേക്കാളും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദെൻ യൂഷ്വലി ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്താണ് തിങ്സ് ദാറ്റ് എന്താണ് they speak in a illuminating manner. They speak in a illuminating manner. അവരൊരു ഇലുമിനേറ്റിംഗ് മാനറിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാവുന്നതാണ് അവരുടെ വിചാരം അല്ലേ. അവർ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം അങ്ങേർക്ക് ഇത്രയും അറിവുണ്ടല്ലോ, കൊള്ളാലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ദേ
സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവരെന്താണ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് തിങ്. അല്ല, അവർ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്, എല്ലാവരും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വിചാരം. ദെൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഓൾസോ ലീവ്സ് ദ compartment by thinking that he is doing such a he was doing such a great thing. എന്തോ വലിയ കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തു തീർത്തു എന്നുള്ളത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലെ ചിന്ത. ആരുടെ? ഈ മനുഷ്യൻ്റെ. So the author also sees that is such an well intentioned man, ഒരു well intentioned person തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. But he's not have a he doesn't has a social sense. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തില്ല? ഒരു സോഷ്യൽ സെൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. He doesn't has a social sense. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സോഷ്യൽ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ല. Then he is well intentioned person. Okay, he is well intentioned. That's right. Doesn't has a social sense. He doesn't has a social sense. Actually, he doesn't has a social sense at all. He is not a sociable man. He never considered the feelings of others, or he never considered the rights of others. He never considered about others. He only thinks about him. He's a self-possessed man, just like the swagger in How to Kiss. He's actually a swagger. He's always talks in a self-possessed manner. He thinks that he is doing such a great thing, but actually he is disturbing others. മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണം. സോ അദ്ദേഹം പറയാണ്, as we are the persons in society, നമ്മളെല്ലാവരും സൊസൈറ്റിയിലെ ഭാഗമാണ്. വി ആർ നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ മാത്രമല്ല, വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി. സോ വി മസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് വെൻ വി ആർ യൂസിങ് അവർ ലിബർട്ടി ഇൻ സച്ച് മാനർ. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൗഡ് നോയ്സിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന അവരെ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ബസ്സിലായാലും ഞാനും ചെയ്യാറുണ്ട്, നിങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഈ നെവർ മൈൻഡ് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലേ? A reasonable consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct. It is commonly alleged against women that, in this respect, they are less civilized than men. And I am bound to confess that, in my experience, it is a woman, the well-dressed woman, who thrusts herself in front of you at the ticket office. Okay. He says that a reasonable consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct. What is the foundation of social conduct? ഒരു സാമൂഹിക മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺസിഡറിങ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ? നമ്മളിങ്ങനെ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ഒരു അടിത്തറ നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. സോ a reasonable consideration for the rights and feelings of others is the foundation of what? Social conduct. A reasonable consideration of the rights of others. That's important. That means the base for social conduct. Okay. Then it is commonly alleged against women that they are less civilized than men. Women എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് സിവിലൈസ്ഡ് ദാൻ മെൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രിറ്റിസിസം ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം അങ്ങനെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും എക്സാമിന് വരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു വിഷമം വരും. ഓക്കെ, റൈറ്റേഴ്സ് പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മീനിങ് ഞാനങ്ങ് പറയാം. അതായത് വുമൻ ലെസ് സിവിലൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് he says it from his experience. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then he says that the well dressed woman, അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഫാഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വുമൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? they always thrusts herself in front of you at the ticket office. അതായത് ടിക്കറ്റ് ഓഫീസ് എവിടെയും മുന്നിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്ത്രീകൾ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they just have got their liberty. അവർക്കിപ്പം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ തല്ലി മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നേ കയറുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്ത്രീകൾ. they never think about others. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നടക്കുന്ന ലെസ് സിവിലൈസ്ഡ് ആണ്. ലെസ് സിവിലൈസ്ഡ് ദാൻ whom? men. മെന്നിനെക്കാളും ലെസ് സിവിലൈസ്ഡ് ആണ് വുമൺ.
they never think about others. They want to enjoy their freedom എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയും, മനസ്സിലായില്ലേ? അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് they have got liberty just now. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. So they want to enjoy it. They do not have such time to think about others. എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഓതർ പറയുന്നത്. The man would attempt it partly because he knows the thing would not be tolerated from him, but also because he has been better drilled in small give and take of social relationships. Because men are engaged in such social relationships, okay, usually during that men are going to clubs, men are going to schools, and they are well trained in that social settings, how to behave in a society. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് അവരുടെ സോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സിലൂടെ എന്താണ് മെൻ ആർ വെൽ ട്രെയിൻഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഒരു 20th centuryയിലെ എസ്സേ അല്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഓക്കെ മെൻ വെർ മോർ സിവിലൈസ്ഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So the man would not attempt partly because he knows the thing would not be tolerated from him, but also because he has been better drilled in small give and take social. He is better in his social engagements, and he has lived more in the broad current of the world. Okay, where you have to learn accommodate yourself to the general standard of conduct. They have men have that general standards of conduct because they are engaging more with society. So say okay, it's most the one important point is there. Or what is that? What is the base of social conduct? Social conduct in the base എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താ അത്? Considering the rights and feelings of others. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. Okay, let's move to the next. I believe that rights of small people and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. Okay, I believe that rights of small people എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ എന്നാണോ? അല്ല poor people എന്നാവാം, introvert people എന്നാവാം, അല്ലേ? I believe that the rights of small people and quiet people are so important. Quiet means introvert എന്ന് പറയാൻ അധികം സംസാരിക്കാത്ത, അല്ലേ? Also important to preserve as the rights of small nationalities. When I hear this aggressive ringing horn which some motorists deliberately use, I confess that I feel something boiling up in me, which is very like what I felt when Germany came trampling like the bully over Belgium. By what right, my dear sir, do you go along our highways uttering the hideous curse on all who impede your path? Cannot you announce you are coming like a gentleman? Cannot you take your turn? Are you someone in particular, or are you simply a hot gospeller of the prophet of Nietzsche? I find myself wondering what sort of person it is who can sit behind that hawk-like outrage without realizing that he is the spirit of Prussia incarnate and very ugly spectacle in a civilized world. Then here he says about the aggressive ringing of horn. Okay, someone always usually all of you, all of us are doing such things in highways or in our roads, etc. Because we need to go fast. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം, നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കണം. സോ നമ്മളെന്താണ് ആ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും നമ്മളെന്താണ് എപ്പോഴും ഹോൺ അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും, അല്ലേ? ഒരു ട്രാഫിക് നിൽക്കുവാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു ഹി സേസ് ദാറ്റ് so much arrogance for him. It's an aggressive kind of such an arrogance or such an irritation for his. So something boiling up in me means it's something which is arrogant for him. That unwanted bullying of horn. Like എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിക്കുക ചിലർക്ക് ആൾക്ക് they want to show that there's something else. അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആർ യു എ പേഴ്സൺ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ, അല്ലെ നിങ്ങളെന്താണ് എന്താ വലിയ ആൾക്കാരാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ വരവ് അറിയിക്കുകയാണോ, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഓതർ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, ആർ യു ദ ഹോട്ട് എന്താണ് ഗോസ്പെല്ലർ ഓഫ് നീഷെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? Then what else? Then he says about the persons who sit behind.
and they are watching this such kind of arrogance. Like they are observing such kind of arrogance, and they simply sit in a quiet manner. Like ഇങ്ങനെയുള്ള arrogant ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവരെന്താണ്, they are sit in a quiet arrogant manner, അല്ലേ? Without realizing that they are the spirit of Prussia. Spirit of Prussia means ഒരു militaristic spirit ആണ് പറയുന്നത്. എന്ത് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും they are എന്താണ്, they do not want to react at all. ലൈക്ക് ഇത്രയും ഒരു അരോഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും തന്നെ they are simply sitting in a quiet manner. They do not want to respond. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഹോൺ അടിച്ച്, എന്തിനാണ് ഹോൺ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, ആരും ചോദിക്കില്ല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഹോൺ അടിക്കുന്നതെന്ന്. ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് യൂസ് ദാറ്റ് ഹോൺ എന്നെ unwanted situations, because we want to show that we are in hurry and we want to go there as soon as possible. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോൺ അടിക്കുന്ന ഒരു ഷോ ഓഫ് അല്ലേ. നീ എന്തിനാണ് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് പോകണ്ടേ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ആർക്കും എന്താണ് ഒരു they never think about others, അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മുന്നേ നിൽക്കുന്ന ആളും പോകാൻ നിൽക്കുന്നതല്ലേ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ എന്താണ് they are എന്താണ് to show that they are something superior, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് നീഷയാണോ, അതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. ആർ ദ ഗോസ്പെല്ലർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നീഷയുടെ ഗോസ്പെല്ലർ ആണോ നിങ്ങൾ, അതെന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വരവറിയിക്കുന്നതാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? എന്താണ് ഈ ഒരു എന്താണ് അൺവാണ്ടഡ് ഹോൺസ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. And there is more harmless person who has brought a very blatant gramophone, and on Sundays afternoons it's this thing going, opens the windows and fills the street with keep the home fires burning or some similar banality. What are the right limits of social behavior in matters of this sort? Social behavior, limits of social behavior. And let us take a trombone as an illustration again. Hazlitt said that a man who wanted to learn that fearsome instrument was entitled to learn it in his own house, even though he was a nuisance to his neighbors, but it was his business to make that nuisance as slight as possible. Okay. Here says about the person who plays a gramophone. Know what is gramophone? Okay. നമ്മുടെ ഗ്രാംഫോൺ അറിഞ്ഞൂടെ? ഗ്രാമഫോൺ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാംഫോൺ കേട്ടോ, അറിഞ്ഞൂടാത്തവരത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഗ്രാമഫോൺ നമ്മളൊന്ന് പാട്ട് പെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, someone എന്താണ് likes to play that gramophone on സൺഡേസിൽ ഗ്രാംഫോണൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സമാധാനത്തോടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലൗഡ് നോയ്സിൽ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് സൺഡേ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ, അവരവരുടെ വിൻഡോസൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പാട്ട് കേട്ട് ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേ. ഓക്കെ, നമ്മളെന്താണ് ആ വിൻഡോസൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? അദ്ദേഹം ട്രോംബോണിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇillustration വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാണ്. ട്രോംബോൺ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, ഒരു ഗിറ്റാറൊക്കെ പോലുള്ള ഫ്ലൂട്ട് പോലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ട്രോംബോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രോംബോൺ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെന്താണ് പറയുക, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹാസ്ലിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വി നീഡ് ടു പ്ലേ അവർ ട്രോംബോൺ ഇൻസൈഡ് അവർ റൂം, അല്ല നമ്മളവിടെ റൂമിനകത്തിരുന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് വേണം അത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ, വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് എനി നോയ്സെൻസ് ടു അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നോയ്സെൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വേണം പ്ലേ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, without making any nuisance to others, we need to play it in our home എന്നാണ് ഹാസ്ലിറ്റ് പറയുന്നത്. ഓതർ പറയുന്നത് he must practice in attic. പറ്റുമെങ്കിൽ തട്ടിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആരെയും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലേ? ആൻഡ് ഷട്ട് ദ വിൻഡോസൊക്കെ അടച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ ആറ്റിക് ഈ തട്ടിൻ്റെ മുകളെന്ന് പറയില്ല അത്. He had no right to sit in his front of room, open the window and blow his noise into the neighbors' ears with maximum of violence, and so with the gramophone. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ട്രോംബോൺ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ബി ഇൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ആറ്റിക്. ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ആറ്റിക്.
നമ്മുടെ തട്ടിൻ്റെ വരെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ബൈ ദ വേ ഷട്ടിങ് ഓൾ ദ വിൻഡോസ് അല്ലെ, എല്ലാ വിൻഡോസൊക്കെ അടച്ചിട്ട് എന്താണ് തട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമല്ലോ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് വെൻ വി യൂസ് ദാറ്റ് ഗ്രാമഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് വി നീഡ് ടു പ്ലേ ഇറ്റ് ഇൻ എന്താണ് സച്ച് എ ലോ വോയിസ്, എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താണ് റിമെയിൻ ഇൻ our house അല്ലേ, the sound will be remain in our house. എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് we can play it within a limited voice. ഒരു ലിമിറ്റഡ് വോയിസിൽ നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാം, എന്താണ് വിത്തൗട്ട് എന്താണ് ഡിസ്റ്റർബിങ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ല എന്താണ് വാതിലും ജനലും ഒക്കെ തുറന്നിട്ട് അടിച്ചു മുഴക്കി, നമ്മൾ അടിച്ചു മുഴക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് എന്താണ് മേക്കിംഗ് എന്താണ് ഒരു ഫ്രൈസ് അവിടെ കണ്ടല്ലോ, അവിടെ എന്താണ് കീപ് ദ ഹോം എന്താണ് ഫയർസ് ബേണിങ്. അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക ആ ഒരു വെക്കേഷൻ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്കൻ ബോയ്സും ഫ്രീക്കൻ ഗേൾസും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരൊരു അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ പിന്നെ പാട്ടും പിന്നെ ഡാൻസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്താണ് നെവർ എന്താണ് ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫോർ അതേഴ്സ്, അവർ നൈബേഴ്സ്, ഈവൻ അവർ ഹോം മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ അവർ ഹോം. അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കാതെ, നൈബേഴ്സിന് വീട്ടിലുള്ളവരത്തെ സഹിക്കും, പുറത്തുള്ളവർക്കെങ്കിലും എന്താണ് അധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കാതെ അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രോംബോൺ, we can play our gramophone on Sundays, but we need to play it in a low voice. ഒരു ലോ വോയിസിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, we can do it without disturbing others. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ, ദാറ്റ്സ് മാറ്റർ ഓഫ് എന്താണ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ. ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ അവർ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിന് ചില ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ എന്താണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ റൈറ്റ്സും കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കണം. ഓക്കെ, എന്താണ് മേ ബി സംവൺ എൽസ് എന്താണ് മേ ബി അവർ നൈബേഴ്സ് അവർ എന്താണ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ സൺഡേസ് മസ്റ്റ് ബി ക്വയറ്റ്. അവരുടെ സൺഡേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ക്വയറ്റായിരിക്കണം വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കാണില്ലേ. ദേ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു എന്താണ് ഹിയർ സച്ച് മ്യൂസിക്. അല്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക് ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും. എന്താണ് മേ ബി ദേ വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ദെയർ free time or Sundays in their garden, or they want to simply sit in the garden or anything else. They have, all the persons have different kind of interests. അല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും. They have different kind of interests. So don't try to impose our interest to others. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗ്രാമഫോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രാമഫോണിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കാമെന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. സോ എന്താണ് ബൈ ദ വേ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് അവർ ലിബർട്ടി, ബൈ ദ വേ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, വി നെവർ എന്താണ് ഡിസ്റ്റർബ് അതേഴ്സ് ലിബർട്ടി. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദേ ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി ടു ബി ക്വയറ്റ്, ദേ ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി ടു ബി calm and quiet. എല്ലാവർക്കും കാമായിട്ടിരിക്കുക, ക്വയറ്റായിരിക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സോ that's all. If you like the gramophone, you are entitled to have it, but you are inferring the liberties of your neighbors if you don't do what you can limit the noise to your own household. We can limit the noise to our own household, and then we can play it. That's not a problem at all. Your neighbors may not like keep the home fires burning. They may prefer to have their Sunday afternoon undisturbed. Okay, someone may prefer their Sunday afternoon as undisturbed. They do not want to make such noises at all. And it is as great an impertinence for your willfully trespass on their peace as it would be to go unsaked into their gardens and trample on their flower beds. Okay, അതാണ് പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ സൺഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. someone may try എന്താണ് want to be simply they want to be there in their garden in a quiet manner, in a quiet atmosphere. They need a quiet atmosphere. Someone may need quiet atmosphere. So we can play our gramophone in a limited voice. Okay, in a limited voice. Okay, limited voice. We can okay, the noise must be limited within our household. നമ്മുടെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ ചുറ്റുപാടും തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്.
ഈ ഗ്രാമഫോണിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല ഏത് കേസായാലും എന്താണ് we need to as we are a social being we need to and then in our social behavior when we consider about our social behavior we need to consider others too, others liberty too. We do not want to we never try to curtail the rights of others by the way of executing our rights. നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ലേ, മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് നെവർ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ മീൻസ് ടു curtail the liberty of others. So it's a matter of, it's actually these are the limitations of our social behavior. നമ്മുടെ social behavior limitations ഇതാണ്. We need to consider others too. There are cases of course where the clash of liberty seems to defy compromise. My dear old friend X, who lives in the West End Square and who is an amazing mixture of good nature and irascibility, and flies into passion when he hears a street piano and rushes out to order it away. Okay, and he says about there must be a clash. Usually there is a chance to be a ലിബർട്ടി ക്ലാഷ് അല്ലേ, ഒരു ലിബർട്ടി ക്ലാഷിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം സ്ട്രീറ്റിൽ പിയാനോ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. സ്ട്രീറ്റ് പിയാനോസ് അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ സി ഡി മൂസ സിനിമയിലില്ലേ ആ ഒരു പാട്ടിലുണ്ടല്ലോ, ആ പാട്ടിൽ സ്ട്രീറ്റ് പിയാനോ വായിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് സ്ട്രീറ്റ് പിയാനോസ് ഇഷ്ടമാണ്, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ വായിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്രമൈസ് വരും. ലിബർട്ടി ക്ലാഷസ് ദെയർ, ദെൻ ദെർ ഇസ് എ കോംപ്രമൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് he says about his old friend X, he dislikes what this street pianos. Nearby lives a distinguished lady of romantic picaresque tasters who dotes on street pianos and attracts them as vespers are attracted to jar of jam, and whose liberty in this case should surrender to the other. For life of me, I cannot say it is reasonable to like street pianos as to dislike. It is as reasonable to like street pianos as to dislike them, and vice versa. I should give much here to Sancho Panza's solutions of such nice riddle. Then, okay, and he says that here is a person, his old friend X, he dislikes street piano, but there is a lady and she likes that street piano, just like what is waspus? Waspus means lizards ആണ്, പല്ലികൾ എന്ന് പറയില്ലേ. അട്രാക്റ്റഡ് ടു ജാർ ഓഫ് ജാം. അതുപോലെ ഒരു എന്താണ് ജാം നിറച്ച ജാറിനോട് പല്ലിക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നൂലേ. ഓക്കെ, നല്ലൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് അതാണ് കമ്പാരിസൺ ആണ്, കൊള്ളാം കേട്ടോ. അതെന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതുപോലെ എന്താണ് പല്ലി ഈ ജാം കാണുന്നത് പോലെയാണ് ആർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു നെയ്ബറിങ് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന വേറൊരു സ്ത്രീ, അവർക്ക് എന്താണ് സ്ട്രീറ്റ് പിയാനോസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഇഷ്ടം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ റീസണബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി അവിടെയാണ് ഒരു ലിബർട്ടി കോംപ്രമൈസ്, ഒരു ലിബർട്ടി ക്ലാഷ് വരും. പക്ഷേ എന്താണ്, നീഡ് ടു കോംപ്രമൈസ് ഇറ്റ്. എന്താണ്, എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എനിക്കിഷ്ടമാണ് പ്ലേ ചെയ്യാനും പറയത്തില്ല. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് യു cannot say എന്താണ് ഹു ഈസ് റീസണബിൾ ആൻഡ് ഹു ഈസ് നോട്ട് റീസണബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So here says that I must give much to hear Sancho Panza's solution. Sancho Panza എന്ന് പറയുന്നത് actually Sancho Panza is a character in Don Quixote. Don Quixote ആണ് correct pronunciation. Okay, Don Quixote. Cervantes. Okay. Is that actually I like to hear that Sancho Panza's solutions of such nice riddle. Okay. Sancho Panza is actually a character in Don Quixote and by Cervantes. Okay. Then Sancho Panza actually symbolizes practicality, our idealism. Okay. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന ആൾ റൈറ്റ് ഇന്ന ആൾ റോങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ.
ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, എന്താണ് സ്ട്രീറ്റ് പിയാനോസ് ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതിൽ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് റീസണബിൾ ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ലിബർട്ടി ക്ലാഷ് വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും അല്ലേ. അപ്പം പ്ലേ ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ കാത് കുത്തിയിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരിത് അല്ലേ. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ ആരും പിയാനോ വായിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല. എനിക്കിഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആരെയും വായിക്കുവാണെങ്കിലും കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കണം. അവിടെ ഒരു ഐഡിയലിസത്തിന് ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഐ വുഡ് ഗീവ് മച്ച് ടു ഹിയർ സാൻചോ പാൻസസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സച്ച് നൈസ് റിഡം. I suppose the fact that we can be neither complete anarchists nor complete socialists in this complex world, or rather we must be a judicious mixture of both. We have both liberties to preserve, our individual liberty and our social liberty. We must watch the bureaucrat on the one side and warn off the anarchist on the other. Here he says that we cannot be a complete anarchist. അതായത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു റവല്യൂഷണറി പേഴ്സൺ, എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കുന്ന അല്ലേ, എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ജീവിക്കും, എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അനാർക്കിസ്റ്റും ആവരുത്. അതിലല്ല എന്താണ്, നോ എ കംപ്ലീറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലേ. കംപ്ലീറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു സമത്വവാദിയും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ആവേണ്ട, ഒരു സമത്വവാദിയും ആവേണ്ട. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലേ. എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് വേൾഡിൽ എന്താണ്, വി മസ്റ്റ് ബി എ ജുഡീഷ്യസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് അനാർക്കി ആൻഡ് സോഷ്യലിസം. രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലേ. വി ഹാവ് ബോത്ത് ലിബർട്ടീസ് ടു പ്രിസർവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബർട്ടി. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബർട്ടിയും പ്രിസർവ് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ ലിബർട്ടിയും പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് ഭയങ്കര അങ്ങ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനും പോകണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം എന്താണ്, എന്നിപ്പോൾ വേറൊരാൾ പറയുകയാണ്, എന്താണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇന്ന സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം, അല്ല ഇന്ന സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആഹാരം കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ. ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താവണം, കുറച്ച് റവല്യൂഷണറി തന്നെ ആവണം. എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്, ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഞാൻ എന്താണ് മെരയണം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവുമോ? ഇല്ല. ഗവൺമെൻറ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അന്ന ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ഐഡിയോളജി എല്ലാ കാര്യത്തിലും പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ എപ്പോഴും റവല്യൂഷണറി ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താണ്, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോവും, ഇഷ്ടമുള്ള വഴി കൂടെ പോവും, ഇന്ന വഴി കൂടെ പോവുള്ളൂ, ഏത് സൈഡിൽ കൂടെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും, അങ്ങനെയും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാർക്കിസ്റ്റും ആവാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റും ആവാൻ, അതിനൊരു ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Okay, rather we must be a judicious mixture of both, and we have both liberties to preserve, or individual liberty in preserve and social liberty in preserve. We must watch the bureaucrat on the one side and warn of the anarchist on the other side. മനസ്സിലായോ? Neither a Marxist nor a Tolstoy, but a compromise. I shall not permit any authority to say that my child must go to this school or that, shall specialize in science or arts, shall play rigger or soldier. These things are personal. But if I proceed to say that my child shall have no education at all, that he shall be brought up as a primeval savage, or at Mr. Fagin's academy for pickpockets, then society will politely but firmly tell me that it has no use for primeval savage and very stern objection to pickpockets. That my child must have a certain minimum education whether I like or not. I cannot have the liberty to be a nuisance to my neighbors or make my child a burden and danger to the Commonwealth. Okay, to the Commonwealth. Here he says that, okay, where my child wants to
സ്റ്റഡി. അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടി എവിടെ പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണമെന്ന്, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സയൻസോ ആർട്സോ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബർട്ടി. അവിടെ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ പഠിക്കാനൊന്നും വിടുന്നില്ല, മിസ്റ്റർ ഫാഗിൻസ് അക്കാഡമിയിൽ വിടാം. ആ ഫാഗിൻസ് അക്കാഡമിയിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പിക് പോക്കറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഏരിയയാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പോക്കറ്റ് അടിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അക്കാഡമി ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് മിസ്റ്റർ ഫാഗിൻസ് അക്കാഡമി. അവിടെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് സൊസൈറ്റി അംഗീകരിക്കോ? ഇല്ല. ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റിക്ക് ന്യൂസൻസ് ആവാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനേ വിടുന്നില്ല, ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ പഠിപ്പിക്കാനേ വിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാർ ഇടപെടും. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്, അതായത് 6 to 14 എന്താണ് ഒരു കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവകാശമില്ല എൻ്റെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താണ്, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെവല്യൂഷണറി ആവാൻ പറ്റത്തില്ല, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മളെന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെവല്യൂഷണറി ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? എവിടെ റെവല്യൂഷണറി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നടപ്പിലാക്കാം. എവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാം, അല്ലേ, ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എടുപ്പിക്കാം. പക്ഷേ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പ്രൈമറി കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കമ്പൽസറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താണ് തീരുമാനിച്ചാൽ എന്താണ് കുട്ടികളെല്ലാം വഴിതെറ്റി പോകില്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് കുട്ടിയെ മോശമായില്ല, അതായത് ഒരു പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആയിട്ട് കുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഹി കാനോട്ട് എന്താണ് മേക്ക് ഹിസ് ചൈൽഡ് ആസ് എ പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ്. അദ്ദേഹത്തിനും എന്താണ് ഒരു പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആവാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay. It is in all matters of conduct, in the observance of the rule of the road, that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized. That great moments of heroism and sacrifice are rare. It is the little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or bitter the journey. Okay. Here he says that obeying the rules of the road. അതാണ് നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മേക്സ് എ മാൻ സിവിലൈസ്ഡ് ഓർ അൺസിവിലൈസ്ഡ്, അല്ലേ? ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആർ ദെയർ, യു നീഡ് ടു ഒബേ ഇറ്റ്, അല്ലേ? എല്ലാ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസിലും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സോഷ്യൽ ഓർഡർ. ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഇഫ് വി ക്യാൻ ഒബേ ഇറ്റ് ദെൻ വി നീഡ് ടു ഒബേ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബർട്ടി ഉണ്ട്, അതിന് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ലിബർട്ടി എന്നുള്ളൊരു വൈഡ് സെൻസിൽ വരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, at obeying of the rules of the road that makes a man civilized or uncivilized. ആ റൂൾസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള എന്താണ് റോഡിൽ കൂടെ പോകും, അങ്ങനെയല്ല. ഒരു റൂൾസ് ഓഫ് ദ റോഡ് മാത്രമല്ല, റൂൾസ് ഓഫ് ദ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വൈഡ് സെൻസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ്, ആ ഒരു ജേർണി, അവിടെ എന്താണ് വി ഹാവ് സർട്ടൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, അല്ലെ? നമുക്ക് ചില റൂൾസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. വി നീഡ് ടു ഒബേ ഇറ്റ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി. ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് നമ്മളത് ഒബേ ചെയ്തേ പറ്റും. ദാറ്റ് മേക്സ് എ മാൻ സിവിലൈസ്ഡ് ഓർ അൺസിവിലൈസ്ഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ദ ഗ്രേറ്റ് മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഹീറോയിസം ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് ആണ്. ഭയങ്കര സാക്രിഫൈസും ഹീറോയിസും ഒന്നും കാണിക്കണ്ട. ഹീറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് എന്താണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും, ഇങ്ങനെ പോവുള്ളൂ, ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വഴി കൂടെ പോകും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹീറോയിക്ക് ആവേണ്ട, എന്നാൽ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസും ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ അതിനൊരു മിഡിൽ നിന്നാൽ മതി. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ എന്താണ് ഹോൺ അടിച്ച് വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ തെറ്റിച്ച് എന്നാൽ ഇവിടെ പോകാനാണ് ഇത്ര ധൃതി കാണിക്കുന്നത്, റോഡിലെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ കുറച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ബെറ്ററായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വി നീഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയിൽ വി നീഡ് ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലേ? ബിക്കോസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദാറ്റ് സോഷ്യൽ ലിബർട്ടി. അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ മതി, അല്ലാതെ വലിയ സാക്രിഫൈസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. I hope my friend in the railway carriage will reflect on this. Then he will not cease, I am sure, to explain to his neighbor where French went wrong and where the Germans went it wrong.
but he will do it in a way that will permit me to read blue book undisturbed. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരെയാണ് ആ പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനില്ലേ, ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ പറ്റാതെ ആക്കിയില്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതാണ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഹീസ് ടോക്കറ്റീവ് ഇൻ മാനർ. എന്താണ് ഹി ഓൾവേസ് എന്താണ് നീഡ്സ് ടു ടോക്ക്, അല്ല അത് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. ഹി നെവർ സ്റ്റോപ്സ് ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ. അതൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? ഹി നെവർ എൻഡ്സ് ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ. അത് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് ഹിം. ബട്ട് ഹി ക്യാൻ ലോവർ ഹിസ് വോയിസ്, അല്ലേ? ഹി ക്യാൻ എന്താണ് ടോക്കിനെ ഒരു മൈൽഡ് വോയിസ്, ഹി ക്യാൻ ടോക്ക് ഇൻ എ മൈൽഡ് വോയിസ് ആൻഡ് അലോ ദ അതർ ടു റീഡ്, അല്ലേ? ഹി കീപ്സ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ എ ലോവർ വോയിസ്, ഒരു ലോവർ വോയിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൽഡ് വോയിസിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ എന്താണ്, യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ അതേഴ്സ് ടു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഒരു അദ്ദേഹം പതുക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓദറിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഇല്ലേ? അപ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ലിബർട്ടി ഉണ്ട്, ബട്ട് വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ അതേഴ്സ്, അല്ലേ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വി മസ്റ്റ് കൺസിഡർ ബോത്ത് personal liberty and social liberty. We have some limitations, അല്ല, there have some limitations in social behavior. Social behavior നമുക്ക് കുറച്ച് limitations ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ limitations നമ്മൾ എന്താണ്, we need to accept that limitation in a way to maintain a social order. ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ഒബേ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രീമിൽ പോവാതെ എപ്പോഴും ഒരു മിഡിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മളെന്താ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരുപാട് ഹീറോയ്ക്കും ആവേണ്ട. നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ്സേയുടെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രൈങ് ടു കൺസിഡർ ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ടു, അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഐ ആം ഓൾവേസ് താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു എസ്സേ തന്നെ എടുക്കാം. നമുക്ക് എസ്സേ ഏകദേശം ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു.